кнопочку, скажешь, как она появится. Она просто по-другому называется, не буду сейчас переименовывать. Сайрам, друзья! Рада вас приветствовать на очередном выпуске «Голос Саи». И сегодня у нас в гостях Лакшми и Саи Турага. Наши брат и сестра из Америки, из Канзаса. Лакшми является президентом региона 4 Глобального совета Прошанти, и ее сын Сай является координатором образовательного молодежного проекта в Саи-центре в Канзасе. Сайрам, Лакшми. Сайram, can you hear us? Is it audible? Yes, we are online. Oh, perfect. Sayram. Sayram, Sai. Sayram. Yes, we are online, and we want to start to know about your center, about history, how you came to Swami, how you knew about Swami. Yeah, absolutely. So, you're able to see the PowerPoint slide deck. Yeah. So, I guess we'll be going in the order. First, we'll be covering about the history of the Kansas Sai Center. And before, I'd like to thank all of you, the Sri Sathya Sai Global Council of Russia, for giving us this wonderful opportunity, and for Mr. Bella of our Kansas Sai Center for coordinating for this to happen. And then for Sister Julia and Brother Nikita for all for being the wonderful host. So first, we'd like to offer our humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. We pray to Swami that he speaks through us, and we hope we have a wonderful satsang today. Okay. Ну, для начала я хотела бы поблагодарить и преподнести это подношение лотосным стопам Шри Сатьи Сай Бабы, и попросим, чтобы он говорил через нас и проводил эту передачу через нас. И благодарен и Белли, который организовал эту конференцию, и всем, кто ее организовал. И мы начнем рассказ с Канзасского Саи-центра. Yes, and so you are going to translate once we are done with one slide, Julia is going to translate, right? That is the procedure we are following today? Yes, yes. You can tell 2 sentences, 3 sentences, and I will translate because... that sounds good. Yeah. We'll go slide by slide. Initially, we start the Sai Center's history, how we have started Swami's mission. So... Я сейчас буду показывать презентацию и как началась вообще вот эта вот миссия с вами в Канзасе. Sure. So to start off with the Kansas Sai Center's history, it started on September 24th, 1992, in the residence of Usha Nandakumar, and it was in Lenexa, Kansas. And then they hosted the Kansas Sai Center till 1997, when their family moved to Omaha, Nebraska. And then in 1997, the center moved to the residence of Poonam Sanjeev. So it was held in their home till 2003, and then the family had to move to Dallas, Texas. And ever since 2003, it's been, the Sai Center has been in the residence of Lakshmi Turaga and Rama Turaga. And in the past 30... So in... do you want to translate that part? Yeah. Yes. Итак, как началась история Канзасского Саи-центра? Она началась в сентябре 24 сентября 1992 года. И тогда как бы резидентом, управляющим был Уша Нандакумар в Ленаксе. И он там был до 1997 года. В 1997 году центр переехал в резиденцию, в дом, можно сказать, резиденцию Панам Санджива, и до 2003 года они были в Далласе. И с 2003 года центр уже находился у них, да, у Лакшми и у ее мужа Рамы.
И вот где-то 30-40 devotees participate in weekly, yeah? Yeah, so usually on a weekly Yes. basis, the 30 to 40 devotees participate. And then during special occasions, it can go up to 75 to 100 people, especially during times like Swami's birthday and the Aradhana Mahotsavam Day, Guru Purnima, those sort of events. Мгм. И Oh, где-то 30-40 человек преданных участвуют в еженедельных мероприятиях центра, и где-то 75-100 человек приходят на какие-то специальные программы, например, день рождения с вами или Гуру Пурнима. Yes. And then now we'll be moving on to the activities that the Kansas Sai Center does. So, and also because of the COVID, we started doing bhajans online through Zoom. So now, everyone, most of them are participating like from their homes. So it is also working out so well by Swami's grace. So even today, he got connected through Zoom, right? So Yes. it's all Swami's plan. So I'm so feeling so blessed. So you can translate that. И теперь о мероприятиях центра. Со времен ковида они перешли в Zoom, в онлайн, и баджаны стали проводить онлайн, и до сих пор удачно проводятся в этом формате. И даже сейчас мы встречаемся в Zoom, и на все вот это вот такая воля Бхагавана. then next we'll be moving on to the activities that the Kansas Sai Center does. So usually every Sunday we have our center meeting. So usually from 4 p.m. to 4:30 p.m. we have Veda teaching. Then from 4:30 p.m. to 5:45 p.m. we have weekly bhajans. And then ever since COVID, what we started is that every Thursdays from 8 p.m. to 9:30 p.m. we have group prayers and study circle. And then during the academic school year, we have our Balikas, which is every Thursday at 6 p.m. And then before COVID, we've been having Narayana Seva every month on the first Saturday of every month. And then since COVID has, gone down, we're planning to restart it in full swing the near future for the Narayana Seva project. Service project, yes. И вот какая программа в центре. По воскресеньям проходят с 4 до 4:30 веды, и с 4:30 до 5:45 вечера проходят баджаны. Каждый четверг проходят групповые молитвы и такая обучающая программа вечерняя. Также каждый четверг проходит балвикас. И до ковида каждую субботу, первую субботу месяца проходила Нараяна Сева. Но вот после ковида пока приостановилась. Then now we'll be moving on to the experience sharing of our family. So we'll start off with in the year March 1965. Swami visited the hometown of my dad. It's known as Kakinada. It's in the East Godavari district of Andhra Pradesh, India. And during that time, Swami, as we see here on the left side, Swami, he inaugurated a temple, a Shirdi Baba temple in that town. Then on the right side, that was Swami gave a discourse at the engineering college grounds there. It's called JNTU. And then thousands of people attended that crowd. And during that time, everyone in my dad's family went. My dad was an infant, so he was still at home, but all his sisters went, his parents went, his grandparents went, his uncles went to go see Swami. And during that time, Swami came to my father's father, so my paternal grandfather, and he materialized a chain for my grandfather during that occasion. И теперь переходим к рассказу о нашей семьи, как они пришли к Свами. Все началось с того, что Свами материализовал цепочку для его отца Рамы. Это вот было в 65 году во время посещения
Какинада — это западный штат Годавари, Андхра-Прадеш. С левой стороны вы видите с вами с Мурти Ширди, а с правой стороны фотография — это в инженерном университете. Так, Белла, дальше я потерялась, о чем он говорил. Он рассказывал, что это была инаугурация постройки храма, и вот закладывалась там Мурти Ширди. И с вами пришел в дом его отца и материализовал цепочку для его дедушки по отцовской линии. Спасибо. So, yeah, that was considered the first interaction of Swami on my father's side of the family. Then when it comes to my mom, she can speak on this. Yeah, see, you can say it, it's fine. Maybe the first time I heard Manasa Bhajare Guru Charanam in a Sai temple, it's in Visakhapatnam. It's called Vizag nowadays. I think it's in the southern part of India, South India. I will translate. In 1962. И вот на этом закончилась история со стороны моего отца, и сейчас мы переходим к истории, как моя мама узнала о Свами. И Лакшми рассказывает, что первое, что она услышала, это как поются Манаса Баджаре в храме в штате, тоже Андхра-Прадеш, Вишакапатнам. Yeah, so during that time, my mom, she said she first heard the bhajan, Manasa Bhajare, and she also learned from one of the neighborhood aunties how to sing that bhajan, and she sang it in that temple during the Thursday. Well, that was like, I was like really, I think 3 or 4 years old, I think, yeah. 3 or 4 years old, и когда она первый раз услышала этот баджан, ей было 3-4 годика всего. Yeah, and then so during my mom's childhood, she would hear from her relatives and friends about Swami and then about Prashanthi Noyam. So my mom would get into more details about that. И в течение своего детства она постоянно слышала от своих родственников рассказ о Прашанти Нилаям. Yeah, actually, see, not like my aunt, they used to go to Prashant Nilayam in 1970s itself. That time I was really, really young, I don't know. But later I heard the stories from her, how they got into Swami's fold and they used to give letters to Swami, and she has seen so many people like all over the world. They used to come to have Swami's darshan. That time, though we are in India, we don't know the value of Swami because we are never like, no one in our family are like know about him, know much about him. But my aunt's family, they are very ardent devotees and they used to go to Swami to Puttaparthi on a regular basis. So like you can translate. Yes, thank you. Я была совсем маленькая, это были где-то 70-е годы, и моя тетя как раз рассказывала мне о Прашанте, о том, как она ездила туда, как с вами брал письма, как люди с разных регионов, со всего мира приезжали к нему. А моя тогда семья еще ничего не знала ни о его ценностях, ни о нем. И вот все рассказы, которые она получала с вами, они были от тети, вот от семьи тети. And also I heard from one of my neighbors that uncle used to go to Prashant Nilayam frequently, and he was talking about Swami's miracles, and one of those days he was mentioning about Shivaratri. On the Shivaratri day, Swami did Lingodbhavam, like Swami created Atmalingam from his, like it came out through his mouth. So it's more like the auspicious occasion of Mahashivaratri. So he was mentioning it and we were really like surprised. We don't know what exactly it means because I was really young that time, but I heard, I do remember that particular topic he was mentioning about it. After that, I can correlate when I saw Swami's Lingodbhavam, in Radio Sai also we do have all those videos. Since then,
I have an idea about Swami, but not really profoundly. I don't know what exactly it means. So this is another experience I do remember from my childhood. И я от соседа узнала, что вот там мой дядя, как я поняла, собирается поехать в Прашанти Нилаям. И ну вот очень скоро, и речь шла о Шиваратри. Как раз когда он рождал лингам, атмалингам. И я тогда еще не понимала всей глубины этого, что вообще это значит, что это происходит. Но вот такое было, я так поняла, было желание, да, об этом узнать, туда поехать. Okay. I think after that, I heard one of my classmates, they used to go to Prashant Nilayam with their parents, and she was mentioning about foreigners, like people from all over the world. They would like to wear saris, and they have to wear saris in such a way they have to cover the whole body, and they have to present before Swami if they want to have darshan of Swami. She used to mention about, and also, yeah, you can translate that first. Yeah. И в следующий раз я услышала с вами уже от своих одноклассников, которые тоже ездили в Прашанти Нилаям. И они рассказывали о том, что там собирается много иностранцев, которые надевают сари, покрывают свою одежду, покрывают, как бы все тело закрывают одеждой и хотят получить даршан с вами, все стремятся. And also, my cousins attended Swami's University in Puttaparthi and Anantapur. So one interesting thing I have learned recently was that, one of my cousins, I think when I was young, I think my dad used to live in a township. He used to work for shipyard. It's in Vizag, Visakhapatnam. They provide like houses, like more like a township. They used to provide thing and everything, accommodation. So during that time frame, when we moved to that particular home, before that, I think someone else was there, and they used to conduct bhajans in their home before we moved. After, I didn't know about it till like last year, because one of my friends' neighbor, I think she came to US. And she was mentioning about it. Before you come to your house, we used to do bhajans at your home. That time I was in first grade or second grade. I'm really young. Now I came to know about it. So she was mentioning about it. So that is one more thing I would like to share with you all. А еще хотела бы поделиться тем, что у моего отца, он как бы сдавал квартиры. И я тогда не знала, я где-то была в 1-2 классе, что в один, можно так сказать, из арендаторов они там проводили баджаны. Угу. Да, что пустила. Yeah. And also I heard about in 1991, my cousin was mentioning about super specialty hospital. So that time I have no clue. But after that, when I came to know about Swami's, the literature, when I was reading that, I can correlate that when it happened in 1991. So you can, I think definitely all of you know about it. It's a miracle. They have built the hospital within the span of 6 months. It's like no one else in this world did that such kind of service to the whole humanity. There is no gender basis. It is open to everyone. So that is one more thing. Yeah. That is one more thing I would like to mention about it. So you can translate now. И в 91 году мой брат рассказывал про Саи Госпиталь. Я тогда еще не понимала ясно, о чем идет речь, но вы все знаете, да, вот эту всю постройку, и как это было чудом построить его за 6 месяцев. И это, конечно, невероятное служение, да, вот этот сам госпиталь. Yeah. And also, like, despite hearing all these amazing things about Swami, we have never realized that Swami is a Bhagavan in human form. We never realized that part because of, I don't know why, but it's a matter of time.
it's all in his hands. Though we are so close to Swami in physical form in India, but we never got a chance to go to Parthi during that time frame. That's И, because несмотря, и несмотря на все вот это, мы вот эти такие совпадения, чудеса, мы никак не могли осознать, что с вами это Бог в человеческой форме. Ну, конечно, все находится в его руках, и все это по его воле. Да, и мы вот в течение долгого времени мы никак не могли поехать в Прашанти. yes. And now we'll be moving on to the next slide. You want? Sure, I guess I'll cover some parts of this. Yeah. So my parents and elder brother, they moved to the United States in 1994 to Kansas City. And in the year 1995, through one of our family friends, they came to find out about the Satyasai Sai Center in Kansas and that they should join along with them. И вот моя семья с моим старшим братом переехали в 95-м году в Америку. И там один из знакомых решил присоединиться. Yeah, and then initially the interest was, so my dad, he was my dad Rama, he was first interested in study circles and listening to Swami's discourses. And then at the end of the discourses, as we know, Swami would usually sing a bhajan. And the first two bhajans he's heard in like those discourses were Prema Mudita Manasekaho Rama Rama Ram and Bhajana Bina Sukha Shanti Nahi. And then he thought about singing those, learning those bhajans and singing it. So at one part of the center, so he went to the center one day and he decided to sing that bhajan. He first sang Prema Mudita Manasekaho and later Bhajana Bina, and everyone in the center loved it. And they were like, they were encouraging him. They said that after Swami, they loved hearing him sing that bhajan the most. Мой отец начал ходить в Саи-центр, и сначала ему очень нравились лекции с вами, он стал их ходить, слушать на эти лекции. А потом он стал ходить на баджаны, и ему начали нравиться баджаны Рама, вот еще, которые он произносил, и потом ему стало интересно их выучить, и вот таким образом он как бы приобщился к Саи-центру. Yeah. And also, like during that time frame, we started reading Swami's books, like Swami's literature. And, like whenever we started reading those books, we can smell we can smell vibhuti, right? While reading the books. I think Swami was like giving us some kind of small indications that he is omnipresent. So now I'm that fact, like his grace, we are in his. И мы потихонечку начали уже читать литературу про Свами. И что самое интересное, когда мы читали книги про Свами, мы чувствовали запах вибхути. И мы понимаем, да, что вот это вот такое приглашение, такое как бы встреча, да, со Свами, вот, которую он давал им в этот момент, когда они читали книги. And also, first and foremost thing I loved about attending the satsangs, Satyasai Center, mostly we are surrounded by good company. They are doing all good things, right? Study circle, bhajans, and also most of them, as per Swami's guidelines, even so many people out there, they became vegetarians and they don't drink, they don't smoke, and they lead a life, value-based life. That is the main thing I inspired and attracted to. And basically from the birth, I myself, like anyhow, vegetarian, I don't smoke, I don't drink. So I need such kind of people around me so that I want to be in a good company. So like that it started. And it motivated us to be in that satsangs, and it's all Swami's grace wherever we are in the world. If his grace is there, we'll be in the good company of people. So that is a blessing for us. All of us, yes. И я начала ходить на сатсанги, и для меня очень важна была хорошая компания, потому что люди, да, в Саи-центрах, они ценили, были вот эти у них человеческие ценности, они были вегетарианцами, не курили,
И она тоже была вегетарианкой, тоже не курила, и ей было очень важно находиться в хорошей компании. Она понимала, что куда бы она ни пошла, это, находясь в хорошей компании, это вот такое, ну, было бы благословение. И таким образом вот, началась вот эта вот жизнь с Саи-центром. Yeah, and at one point, I think my husband was unable to attend the center for a brief period of time because of some good reasons. So that no, I thought of going to the center. So I started learning driving all by myself to go to the satsangs on a regular basis without depending on him. Because here we have to learn driving for sure, unlike in India. So it's more like self-sufficient thing. We have to do that, and then you Swami made me drive the car, and I started learning how to drive, and I started attending bhajans all by myself. And also during that time frame, my mind was at home because I don't want to leave my family behind and attending the bhajans. So I was praying, Swami, I want whole family to be here from the beginning, from the Omkar till the Vibhuti prayers. The whole satsang, we all should attend together as a family. That was my prayer. So Мгм. И получилось так, что мой муж, он не всегда мог посещать центр, и тогда ну, я начала ездить сама в центр, и так получилось, что мне пришлось даже научиться водить машину. С вами сделал так, что я стала водить, и когда я сидела на баджанах, мой ум, он был с моей семьей. И моя была молитва такая, что я хотела, чтобы вся моя семья была рядом со мной, начиная с Омкара и заканчивая вот последним баджаном. И я вот об этом постоянно молилась. yeah, and also in 1997, that was our first visit to Puttaparthi from Kansas. I myself, my husband Rama Turaga, and our elder son. So we are, at that time I think Sai Karthik was not born. So he's a 2000 born. So in 1997, for the first time, we have been to Puttaparthi and a close darshan of Swami. And he was like so fast was gliding through Kulwanthal. We had a good darshan. That was the first time in my life to see Swami in physical form. И в 97 году наша семья впервые поехала в Путтапарти из Канзаса. Сай тогда еще не был рожден, он родился в 2000 году. И вот они втроем со старшим сыном поехали в Путтапарти. Это был просто прекрасный даршан. С вами тогда очень быстро, такой был быстрый, шустрый, носился по Кульвантхолу. И вот это ее было первое впечатление с вами. And how it was? Yeah. So we had good darshan, and then after that, we started attending bhajans more vigorously on a regular basis once we came back to Kansas. So, and we have been interested, like we see once in a while we can have special bhajans at our home. Like whoever wants to do special bhajans other than center bhajans, once in a while we can conduct special bhajans, and we can invite all Sai devotees to attend that special satsangs. So on a special occasions. So we had our first special bhajans in our apartment after the birth of my younger one, Sai Karthik. He's here now. So everyone in Sai Vam family, we, instead of doing a big function or anything, we want to do a special bhajan, and I want everyone to attend and give their blessings to him. So that's how it started in 2003. After that, in 2003, the Sai Center came to our home because the people whoever are doing it earlier, they want to move for a good reason to Dallas. They got a good job, and so they have to move. So they want someone else to do the volunteer to hold the bhajans. Like that, that time only we got this house, and our basement is a big prayer hall. You can see it now. So we thought of volunteering it because they are moving for a good cause. So we ourselves felt so happy that Swami is willing to come to our home. So like that it happened. So it's all his mission. We are
like sincerely pray. I mean, it's all His grace, and we have been continuing bhajans since then. И когда мы вернулись тогда из Прошанти, мы усилили нашу практику баджанов, мы стали чаще ходить, и нам захотелось больше, мы хотели проводить специальные баджаны, да, там по особым мероприятиям, и начали проводить баджаны у нас в квартире. И многие люди, они переехали в Даллас, потому что там было больше хорошей работы. И в нашем, получается, месте, штатном месте не хватало волонтеров, кто бы это все делал. И таким образом Саи-центр переехал в нашу квартиру. Тогда у нас еще был зал поменьше, но благодаря молитвам, благодаря с вами подросли, можно сказать. И сейчас вот с того времени, с 2003 года, Саи-центр вот как раз переехала в их квартиру. Так вот все и началось. Yes. Yeah, that time I think he's 3 years old. So since then, so he started like attending Bal Vikas when he was like 4, I think. Yeah, 4. And he was watching everyone, and by looking at them, and he has learned more like on-the-job training for him. I never forced him or anything. We just kept him in the basement. Whenever people comes, he used to observe, and he used to sit, and he used to participate, and all Swami made it happen. So it's all a big miracle for him especially. So please translate. С 4 лет вот он начал уже участвовать в Балвикасе, и он вообще участвовал во всех мероприятиях, просто наблюдал за всем, что происходит, когда собирались все Саи преданные. И вот такая милость с вами. And what is the miracle I couldn't get? You can tell them. You can tell. Yeah. See, he himself like initially I thought of like my elder one is little special needs, so I don't want to have any second baby at all. But after that, somehow Swami made us have the second one, and that time I was praying Swami, like I want him to be in Swami's fold, and I want him to before he born itself, I want to put his first name as Sai. So middle name after that we figured out, but initially I want to the first name as Sai, and it happened. So it's a big story to make it short. By Swami's grace, he is hale and healthy, and since then I think we have started listening to bhajans. Even I was pregnant, I used to play cassettes, like audio cassettes, while dropping my elder son in school. I have to keep the audio cassette, and we used to listen to bhajans even while driving. And even in the hospital. Even in the hospital, when he born little early than expected. It was really, I think, a tiny baby, but he's healthy. His lungs everything is fine. Only weight-wise, he was little low, but after like 1 week or so, he was like completely like he gained some weight, and he came home. Since then, that was the time when we want to host first bhajans in our apartment, along with his grandma. So my husband's aunt, she came from Boston to help us out. So that was the first time we were thinking of having first satsang and special satsang. It happened so. So since then, I think he got introduced to Swami. So we have been continuing our spiritual journey since. So it's all more like embedded in him without even specially guiding him or teaching him anything. It's all Swami himself guided him. So he learned all by himself about some questions. Now he's telling, you didn't even mention about Swami initially. You just took me, Baba, you showed me. But I never know who Baba is. But I figured out all by myself. So like that, it happened for him. So you can translate that. Белла, поправьте меня, если я сейчас ошибусь. Ну, я спросила, почему этот ребенок как бы чудесный. Она ему сказала, это было чудо, что вот родился. Вот, и она рассказала, что вообще не планировала второго ребенка, это его захотел с вами. И
когда она забеременела, она поняла, что она хочет, чтобы его имя начиналось, как вот начинается имя Саи. Да, это первое, можно сказать, первое имя с вами. И когда она была беременная, и когда она лежала в больнице, она все время слушала аудиокассеты с баджанами. Когда он родился, он уже как бы пропитался все с вами, и он с вами сам его ведет. И благодаря ему она узнает больше, даже больше узнала о бабе, чем сама. Мгм. Белла, что я упустила? Правильно. Мгм. And in August, so in 2004 was the first time I ever visited for Shanti Nilayam Puttaparthi. This would be my parents and my brother's second time visiting. So during that time, even though I was 4 years old, I do have a pretty good memory of that trip. So it was the very first time I saw Swami, as we see on the right side. Swami back in 2004, he used to come in a red golf cart. And that time, I was, of course, I've seen, like, that was the first time I ever saw Swami in physical form. And my mom at that time was pointing at him saying, "Look, it's Baba, Baba." And I like, I was a 4-year-old, so I was like kind of confused on. Of course, I've seen his photo before, but I was like, in a state of like, I was just in pure bliss, and it was a very joyful environment that I really loved it during that time. And it just, and then it reminds me of that, like, there were, of course, the personal attendants and all that around walking. And especially like, in 2004, I guess you can translate that part, and then I'll speak about the rest of this. Сая рассказывает, что первый раз он увидел с вами в 2004 году, и тогда состоялся как раз второй визит его родителей к вами. И он плохо помнит, потому что он был маленький, но он все равно запомнил, он тогда стоял с правой, с мужской стороны, и мама кричит ему: "Смотри, баба, баба". Баба тогда был вот в такой как это называется, в коляске для гольфа. Он немножко смущался, но все равно ему это очень понравилось. Он почувствовал благость, почувствовал радость вот от общения с ним. Yes. Yes, one second. Еще я забыла сказать про то, что вот Лакшми рассказывала, он родился чуть раньше, и как бы было чудом, да, то, что у него абсолютно хорошее здоровье, там немножко было проблемы с легкими, но это очень быстро прошло. То есть думали, что из-за того, что он очень рано родился, могут быть какие-то осложнения, но вот все по милости Божией, все было прекрасно. Немножко от темы. Yes. Yeah. So in the August 28, 2004 discourse, Divine Discourse, August 28th was my brother's birthday, so we made it a point to stay in Prashanti Noyam on that day to, seek Swami's blessings. И вот как раз 28 августа 2004 года, когда мы там были, это совпало с днем рождения моего брата. И мы, конечно, хотели праздновать там в Прашанти Нилаяме. Yeah, and then the Divine Discourse on that day was about divine love alone can save us from sorrows. И лекция с вами, она была на тему божественная любовь сама по себе спасает нас от греха. And then at the beginning of the discourse, my nose started bleeding. И во время дискурса у меня началось кровотечение из носа. And I was laying on my mom's lap, and we didn't have any tissues at all. So my mom used her shawl and tried to stop the bleeding using her shawl, but it just continued bleeding. Не было у меня никаких тогда салфеток, и просто пришлось использовать платок, шарф моей мамы, чтобы остановить кровотечение, но не останавливалось. And then in between the discourse, Swami stopped the discourse. He went to the back. He left the
podium went to the back, and everyone was confused saying, why did Swami go to the back? But during that time, my nose stopped bleeding. И где-то в середине своей лекции с вами прервал дискурс и зашел как бы назад. И никто не мог понять, что происходит. И как только с вами вышел, у него перестала течь кровь. And then Swami, after about 5 minutes, Swami came back, continued the discourse. And at the and then towards the end, Swami was saying, you were all concerned why I went to the back, but the reason why I went to the back was because my nose started bleeding, and I wanted to take the sorrow away from a devotee. И все недоумевали, а почему же с вами прервал свою лекцию и вышел. Но я понимал, что он это сделал ради меня, чтобы вот забрать у меня вот это вот такое страдание, можно сказать, от того, что вот у меня не останавливалось кровотечение из носа. I mean, at that time, I didn't see it as a miracle, but now thinking about it, I felt that, like, that day, Swami definitely saved my life that day. By, he took the pain of the devotee, and that this is what I consider as like pure divine love. He's our divine mother. He's taking care of us every step of the way. And this was my first direct glimpse of Swami's divinity. Я тогда не понял, в чем дело, но попозже сейчас я уже понимаю, что это любовь с вами, так он заботится о своих преданных, как любящая мать, он спасает их от страданий, и тогда он, можно сказать, меня спас от смерти. И вот с того момента началось мое такое близкое общение со вами. Yes. And then in the year 2007 was my second visit to Prashanti Nilayam. So during that time, I was walking outside the ashram. There's a road known as Gopuram Gate Road. And then during that time, a bunch of Sevadals came and stopped us, and they said, Swami's car is coming, don't move. And there's a rail there, so essentially we were at the front of it. And Swami's car drove by, and then Swami's window was up, of course, and then he stopped exactly where I was. He rolled down the window. He looked at me with a huge smile and did the Abhaya Hasta to me like this. He kept both his hands out like this and blessed me. And then he rolled up the window after he was done doing that and drove away really quick. So that was amazing to see. This was like this was the first time I had eye-to-eye contact, and he gave me his blessings looking at my face. Oh, so nice. И в 2007 году я второй раз уже поехал в Прашанти Нилая, и я вышел тогда с мандира, стоял около ворот Гапура, и меня остановили, сказали, стой, сейчас поедет машина. И как раз проезжала машина со вами, и она остановилась прямо вот около меня, в том месте, где я стоял. С вами опустила окошко и сделал мне жест, как он правильно называется, я забыла. В общем, сделал ему жест руками, и тогда состоялся его первый контакт с вами глаза в глаза. Yeah. Он его благословил, да. Ну, благословил, да, тогда его благословил. And then in the year 2008, on July 4th, there was some Vibhuti and Amrita miracles at our Kansas Sai Center. So as we see, they hear like some of the photos from that incident. So, but И вот в 2008 году вы можете видеть на фотографиях, это в нашем канзасском центре такие вот начали происходить чудеса, материализация Вибхути и Амриты. of course, like, it made us feel so happy that, like, Swami gave his blessings. But the real blessings are Swami doing that, like, is the inner transformation of each person towards being on the right path. That's the real miracles. Well, these are just as Swami's visiting cards.
И тогда, ну, вот это вот чудо с нами произошло, но на самом деле чудо — это не вот эти материализации, а это наша внутренняя трансформация, которую с вами совершает с каждым из нас. Yes. And then in the year 2009, our region went on a pilgrimage to Prashanti Nilayam. And during that time, I performed in front of Swami as a Buddhist monk, as you see in this photo. I'm the one on the far right holding that pole. And during that time, Swami was looking at me the entire time, and he was just smiling at me. It was so peaceful. It was I was like in a state where I didn't even know what to do, and it was just pure blissfulness. And Swami was just his beautiful smile. It's still, every time I close my eyes, I still feel it, and I can still see that image in my mind. И вот еще один такой замечательный опыт произошел со мной в 2009 году. Я тогда выступал перед вами, и я в сценке играл буддийского монаха. И во время выступления с вами время от времени на меня смотрел и улыбался. И в этом взгляде, в этой улыбке было столько мира, столько покоя и такого блаженства. Я даже не знала, что, куда себя деть тогда, но я до сих пор вот я могу закрыть глаза и вспомнить вот это вот блаженственное состояние. Yes. And See, during that pilgrimage trip, we all ladies wants to do Varalakshmi Vratam in the Bhagavan's presence, in the physical presence of Swami. You know, Varalakshmi Vratam is one of the, now also it is Ravana Masam. It's one of the auspicious months where we do like puja, means where we worship goddess Lakshmi. Yeah, Lakshmi Puja. So during that in 2009, fortunately we were there, especially during that particular day. It's a Friday. yeah, so as we see in the morning darshan, this was the photo here. If you see the thing which has the circle, that's my mom doing the puja. During that, that was the morning darshan of the Varalakshmi Puja. But the experience which my mom will be sharing is in the evening darshan. Yeah, evening darshan. Again, we went for evening darshan. That time Swami was like really, I think it's like a lot of people, huge crowd. So I was like sitting in the one of the first lines, and so I am supposed to give some letters through our pilgrimage trip to Swami, but some other lady devotee, she wants to give it to Swami. So she took letters from my hand and she took it, and I just gave it to her. So even though it's my turn to give letters to Swami, but she wants to do it, and she took it from me, and I just gave it to her. You know what, like during that time frame, Swami was like coming through our lines, and he just stopped near us. Then immediately I got, and in my mind, in my heart also, say, I want to take Swami's Pad Namaskar. Immediately I did it, and Swami allowed me to touch his feet, and he was just looking at me. Yeah, and that's like unbelievable, and it's like I never expected so. So there is a reason behind, even though I was holding letters in my hand, that lady took it for a good reason. It happened. It's a blessing in disguise, you know. And then I got Swami's Pad Namaskar, and it's a miracle, you know. Like even one of the devotees in Kansas got that dream. Yeah, see, at the day when I got the Pad Namaskar, during that time frame, one of our Sai brothers who lives in Kansas, he got a dream that in that dream, he saw me getting Pad Namaskar from Swami. And he was mentioning it to my husband, Rama, about it. I saw Lakshmi in my dream in Prashant Nilayam, and she's getting Pad Namaskar from Swami. And then the very next day, like my dad got the phone call from my mom saying that I got Pad Namaskar from Swami. Mm-hmm. It's more and a reconfirmation from Swami directly to us. So it's more like I just want to share it with you all. It shows his omnipresence. So that is one more thing I just would like to share. И вот такая история с Лакшми. В 2009 году она очень хотела попасть на особую пуджу, которая проводилась там, пуджа Лакшми. Вот, и она попала в этот день, и был вечерний даршан,
и она сидела в первой линии, и им была как бы ее очередь передавать письма. У нее в руке была пачка писем, но женщина, которая рядом с ней сидела, она тоже захотела передать письма с вами. Она просто забрала из ее рук эти письма. Ну, Лакшми их отдала, сидят, с вами проходит мимо них и останавливается. И когда он остановился, у нее в этот момент возникло резкое такое желание и в уме, и в ее сердце сделать ему падамаскар. И тут же она сделала ему падамаскар. И говорит, это было просто невообразимо и незабываемое ощущение. И она поняла, что вот как бы так, это получилось, такая возможность, да, благодаря тому, что она отдала вот эти письма, но у нее появилась такая возможность сделать этот падамаскар. Но что самое интересное, в эту ночь одному из преданных Канзаси приснился сон, что Лакшми делает падамаскар с вами. И он рассказал этот сон ее мужу Раме. И, конечно, когда Лакшми рассказала Раме, что представляешь, я вот с вами падамаскар сделала, это было удивительно. И говорит, я вот хотела поделиться со всеми вами таким своим опытом, который вот еще раз показывает божественность нашего с вами. Yes, and then in the year 2010, that was the last time we saw Swami in physical form. So during that time, it was under the pilgrimage, but it was the entire United States went together. And during that time, there were so many people, but we had a good darshan of Swami. And every single day, we would get the prasadam that was directly, like the boys would go up to Swami with a bucket full of prasadam, and Swami would touch it. And each time, usually there wasn't too much of quantity, but luckily each day we were able to get that prasadam. И вот в 2010 году случился последний раз, когда мы видели с вами в физической форме, и у нас тогда была группа из Америки, и у нас была такая возможность это получить просад прям непосредственно от с вами. Yeah. And then in the year 2011, so one of the Sai brothers at the Kansas Sai Center, so at that time he was the president, and he studied in teacher, right? and he was also my SSC teacher, and he studied in Swami's Institute. And during the year 2011, so usually the Sai alumni meet happens in Prashanthi Nilayam every year on January 1st. So he was going that time, and he told our family, particularly me, my mom, and my dad, to write letters for Swami, and I will keep it in a big envelope, and I will do my best to give it to him. So me, my mom, and my dad, we wrote it, and then he came by to grab it, and he kept it in an envelope, and then he went to Prashanthi Nilayam, and then after a month or so, he came back and he told us this wonderful experience. He told us that on January 1st, 2011, when he was in line, Swami came up to him. So on his left hand, he had his letter, and on the right hand, he had the big envelope of our letters. And Swami just looked at him, and he took our letters on the right hand, but he wasn't able to give his own letter. And Swami just took our letters and he went away. And that was such a wonderful experience, because that was the last, I guess, form of communication we had with Swami in physical form. And I guess that brother, later on, he was able to get that letter sent to Swami through one of his former classmates. И в 2011 году тогда президент был в Канзасском центре, и также его учитель, он поехал к Свами и сказал, напишите ему письмо. Они с мамой написали ему письма, и он рассказывает, что вот как раз 1 января он сидел в первой линии, и с вами подошел к нему. Белла, мне тут нужна ваша помощь. И я так поняла, у него в 2 руках были письма, и с вами подошел и взял из левой руки у него стопку писем, а правую руку благословил. Он Yeah. взял письмо. Я поняла. Мгм. Он взял это их письмо. Именно их письмо.
И да, и таким образом получилось, что хоть они не видели с вами физически, вот он таким образом их благословил. I see. And as we all know, that Swami left his physical form on April 24th, 2011. That was a very sad, I'd say, I wouldn't even say day. It was a very, like, we all felt really like, we missed Swami, even though we wouldn't see him on a regular basis, but we really missed Swami's physical form for a very long time. So for almost a month, I felt that sadness with me. And at that time, that was the first, every night I used to listen to Sojourns, which was by Ted Henry. So every night I used to listen to to interviews that Ted Henry would do to devotees who shared their experiences about Swami. I will translate. И, как мы все знаем, с вами ушел в апреле 2011 года, и это, конечно, было очень грустно для нас. Я все-таки надеялась и ожидал, что мы еще с ним будем дольше общаться, он дольше будет в физической форме. И вот после того, как это все произошло, я стала слушать, знаете, передачу Soul Journals, который Генри Тед Генри проводит, тоже такие интервью с преданными. Yeah, and then I used to really enjoy listening to all those talks on Sojourns. That one day, it was about the time we were planning to have a retreat for our Kansas Sai Center, and then I asked my mom, "How about we invite Ted Henry as our guest speaker?" And my mom, she spoke to everyone, and then we decided, yeah, Ted Henry would be a good person to ask. So we asked him, and he said, "Yes, I will come. I would be more than happy to." Я действительно наслаждался вот этими беседами, которые он проводил. И мне тогда пришла такая мысль пригласить его в наш центр спикером. И я предложила маме, говорю, слушай, давай пригласим Теда Генри к нам провести сатсанг. И она меня поддержала, и он согласился. And then during that time, so we arranged for him to speak on the Labor Day weekend of 2011. And the first day, he shared his experiences and we had a nice retreat. And on the second day in the Sai Center on Sunday morning, it was September 11th, 2011. He decided to interview some people from the Kansas Sai Center. And I had the inner desire to speak about Swami. I mean, I was an 11-year-old. I didn't, the thing is, I just somehow just felt like speaking about Swami. So my mom asked if it's okay. And he said, absolutely, I'll get him to talk. And during that time, I don't know how I spoke, but I felt like, I just wanted to talk. And it was such a blissful experience. And one of my inner desires was fulfilled. I was able to that was actually the first time I ever spoke about Swami in 2011, and today is my second time speaking about Swami exactly 12 years after. Вау. И Тед Генри согласился приехать, и была организована программа, у него был сатсанг, потом проводил лекцию, и 11 сентября 2011 года у него, у Саи возникло сильное очень желание с ним поговорить с вами. И его мама сказала, говорит, окей, я тебе это организую. И тогда он впервые говорил с вами, и сейчас вот это второй раз, когда он рассказывает с вами, говорит с вами, делится своим опытом. Yeah, so I mean, that was such a wonderful experience. And then one more experience I'd like to add regarding how this video has helped someone in their life. So my uncle, he was supposed to get married to someone, and initially my aunt's parents, they were not keen on them getting married because they were from different regions of India. And then later, I guess my aunt's family is their Sai devotees too, and she was watching Sojourns and she came across my video, and then she saw my last name Turaga. And then, of course, my uncle's last name is also Turaga. So she went up to him and asked, "Oh, I see someone with the same last name as you. Do you know him?" And then my uncle looked at the video at me, and he's like, "Yeah, that's my nephew. He lives in Kansas." And
And then that's how she started liking it. Like she was happy, and she decided, yeah, we'll get my uncle and aunt married. And my uncle, he felt so happy, and the entire family. And he says that every time I see him, that you're one of the reasons why I was able to get married. Thank you, because of the soldier video. И расскажу, как помогает вот это вот интервью на Soul Journal. Его дядя, он хотел жениться, но родители со стороны невесты, они были против, потому что, ну, они там из разных регионов Индии. Но вот как только вышло его интервью на Soul Journal, они увидели, что та же фамилия стоит Турага. И они спросили дядя, это что, твой родственник? Он говорит, да, говорит, это мой племянник, он живет в Канзасе. И им так понравилось это видео, и они, в общем, согласились на то, чтобы он женился. И таким образом, благодаря вот этому интервью в Soul Journal, его дядя женился на той девушке, которую хотел. Yeah, and then before I move on to the next slide, my mom wanted to cover one thing about what she got in her dreams during some of the early days. It's a brief description of one more precious memory we all should cherish to bond with Swami more. See, my elder one, as I told you, he's a special needs child, and he is not like some of the things. He is physically very fine, and maybe a little bit of cognitive delays, the speech delay, but he's able to communicate whatever he wants. So we started bringing him to Swami's bhajans and things like that. He's interested in playing instruments. Initially, he wants to do some kind of like drums or, like the bells or whatever. And yeah, please. И вот я хочу поделиться еще одним таким драгоценными воспоминаниями, опытом с вами. Когда родился вот ее сын, ну вот он вроде бы со здоровьем было все хорошо, но он долго не мог заговорить. И она водила его, постоянно был на баджанах, ему было очень интересно, и он начал проявлять интерес к музыкальным инструментам, особенно барабанам. Юля, это о старшем сыне она рассказывает. Да, я поняла, старший сын, да. Yeah. So see, one day, like, he used to participate in bhajans and he used to hum. And one fine day, I got a dream. In that dream, my elder one started singing. You see, one particular bhajan, it is like Durga, Lakshmi, Saraswati. In my dream, that was the first bhajan he sang in my dream before Swami. So Swami him, and Swami with both his hand, Abhay Hasta, he was blessing him like this. And Swami himself, after listening to his bhajan, Swami started crying, more like tears of joy, maybe. He was blessing him, was just sliding back and vanished. And you know what? The very next week, he started singing exactly the same bhajan, Durga, Lakshmi, Saraswati. That was his first initiation of singing. And from then on, he started singing every week. He has few bhajans and he wants to sing those. And he himself wants to sing. He'll raise his hand, I also want to sing. So we started giving him chance and he started singing. And also, one more thing. When we started learning Veda, so we want to visit Parthi, as a pilgrimage trip. And during that time frame, all of us wants to learn Veda chantings and we want to present before Swami. That means we have to practice vigorously to get it. And we started learning Veda by looking at Veda Pushpanjali books and things like that. My elder one, he was watching us by listening to what we are doing. He never writes or reads or anything like properly like us. But by listening to the chantings, he started learning all by himself, just by listening to it. And now he is able to chant all Vedas, like Purusha Suktam, Sri Suktam, all, like majority of them. He is able to chant without even looking at the book. So it's all another miracle, I could say. And also he always wants to participate in bhajans. He will sing and also play tabla for all of us. So he doesn't want to miss bhajans on a daily basis, every day, like by 4, he will be down and he wants to
participate in bhajans. So that is another miracle for him. It's a total transformation for him. When he was young, he doesn't want to sit at one place. Nowadays, like after that, he completely transformed, and he was focusing more on good things, and he's enjoying the bliss. Became more like a saint now. So it's all Swami's grace. That is the biggest miracle I could say. And one more thing, one more dream long back. Swami came. Sure, sure. Yeah, please. И вот такое чудо произошло со старшим сыном. Он с трудом мог разговаривать, но он посещал все баджаны. И как-то потихонечку он начал их напевать. И однажды ей приснился сон, что он поет баджан Дурга Лакшми Сарасвати. И он пел этот баджан перед Свами, и Свами благословил его, и у него даже, он с вами так растрогался, что у него потекли слезы радости. И буквально, может быть, там на следующий день, может быть, чуть позже, я уже не помню, ее сын начал петь, и он запел как раз именно этот баджан Дурга Лакшми Сарасвати. И ему понравилось, и он стал петь все больше и больше, и потом он уже захотел петь сам, солировать, и посещал каждый баджан, и не пропускал баджаны, он начал петь, и потом, когда они уже захотели ездить в Прошанти и выучить веды, они стали учить веды. Вот. И в итоге ее сын теперь и читает все ведические гимны, которые они изучали. И она считает, что это вообще самое большое чудо, потому что он раньше вообще не мог усидеть на месте, а сейчас он абсолютно спокойный, он словно святой. Да, и несмотря на то, что у него до сих пор есть проблемы с речью, веды он читает и шикарно поет баджаны и играет вот на инструментах. И это вот такое вот самое большое чудо, которое с вами совершилось с их семьей. Yes, yeah. One more dream I would like to share with you all. That is about like me when I was like sleeping, when one I think early morning in my dream, Swami came and he started rendering a bhajan. We all know that bhajan. It's like Guru Deva Sharanam Deva. You must have heard that, right? Guru Deva Sharanam Deva, Pahi Prabhu Sharanam Deva. That entire bhajan Swami was singing and I was repeating after him. So he finished all that bhajan and he blessed me like this. And that was like really, I don't know, it's a dream or Swami really came in my, it's more like, I felt like it's like a Swami's, Swami has like rendered the whole bhajan. And I think it's more like for me, it's a surrender bhajan, as you know, like Swami, if you translate it to English. So Swami guided me how to pray him. And that bhajan is more like forever in my heart. Whenever I feel singing that bhajan, I feel Swami's presence. Even if I don't want to sing, someone else will definitely render that bhajan. I can always correlate this particular bhajan. And so, can you repeat bhajan? Guru Sharana? Guru Deva Sharanam. Guru Deva Sharanam Deva, Pahi Prabhu Sharanam Deva, Guru Deva Sharanam Deva, Sundara Rupa Sri Sai Deva, Sharanam Sharanam Sadguru Deva, Sharanam Sharanam Sadguru Deva, Guru Deva Sharanam Deva. So this is the bhajan Swami has read in my dream. He himself sang, and that is more like you know, it's directly from Swami to me. So yeah. Understood. И я хочу поделиться вот еще одним таким сном, который со мной произошел. Это было ранним утром. С вами пришел во сне. Не могу сказать даже, что это был сон, да, он вот как будто снова действительно пришел ко мне, и он пел вот этот баджан, который она сейчас нам спела. Он его спел, и она за ним повторяла. То есть это вот как была прямая передача этого баджана. И каждый раз
Потом баджан вообще, если его перевести на английский, это баджан про преданность. Таким образом, он ей показал вот этот вот путь преданности. И каждый раз, когда она его поет, и либо когда она слышит, как кто-то его поет, у нее возникает вот эта вот связь непосредственная со свами. Yeah, and one more quick thing I think about my younger one. His first bhajan, like my first bhajan was Manasi Bhajre, like that his first bhajan he rendered before Swami was Satyam Jnanam Anantam Brahma. That time was like 3 or 4 years old, I think 4. He was rendering that bhajan, Satyam Jnanam Anantam Brahma. You must have heard that bhajan, Even right? Swami sang it a few Swami times. sang that. So that time Translate. people, Мгм. Первый that- мой баджан перед Да. вами был это Манаса Баджары. У моего сына был, он пел баджан перед вами Сатим Гнянам Анандам Брамхам. Ну, вы все знаете этот баджан, ему где-то было тогда 4 годика. you know, for a younger one, it's a complicated bhajan. He doesn't even know the meaning of it. How can he started rendering? Someone was commenting on that. But we don't know. It is all Swami's grace. He rendered that bhajan. And after that, now he knows the meaning of it. So he can always it's all Swami's guidance. And maybe that could be the reason he started singing that particular bhajan when he was young. Now he know the meaning of it, and he exactly. And then also one amazing thing is that we had one of our Sai brothers in Kansas. He taught me this bhajan in Japanese. So at that time, I learned it in Japanese. I don't remember it now, but I'd say my first foreign bhajan I've learned was Satyam Jnanam in Japanese. So that was and also thing. his first bhajan he sang was the Sanskrit bhajan Satyam Jnanam Anantam Brahma. So after that, the same bhajan they translated into I think Japanese, and one of the Sai devotees, they used to live in Japan, so they came to US, and that bhajan I think that uncle started teaching him. So it was long back. So there's one more thing I want to share with you guys. И вот этот вот баджан, он, в принципе, ну, достаточно тяжелый для взрослых, а тут ребенок начал его петь и начал его переводить. Да, как я поняла, и что сначала он узнал про перевод на японском, потому что один из там, знакомых в центре, он перевел его на японский. И, Белл, я не совсем понимаю, о чем тут речь. И вот этот вот баджан, с которым он первым познакомился в таком раннем возрасте, он узнал его значение и сначала вот на японском. Да, там у Yeah. старшего сына, у кого была проблема, вот у кого проблема с речью, он в 4 годика выучил этот баджан. И они не знают, как он его выучил, потому что баджан по словам очень сложный. И в 4 ребенок это петь просто, он не понимает, и его никто этому не учил. Но он стал в 4 года, вот первый, старший сын, петь этот баджан. И она говорит, что он позже понял значение этого баджана. И потом кто-то их еще научил этот же баджан петь на другом языке, вот, и еще какой-то язык. Он был японский язык. И Да. с этим баджаном связаны очень разные истории, и пропевание его на 3 разных языках. И вот в раннем возрасте и у обоих сыновей этот опыт был. Но вот именно со старшим она говорит, потому что там проблемы и с речью, и слова очень сложные, и в таком молодом возрасте, вот каким-то образом Свами его благословил, чтобы он пел именно этот баджан в 4 годика. Спасибо. And one more thing I want to share with you, Julia, regarding Sister Bella. She's really, really awesome. She started singing like all Indian bhajans. With she has been singing so well melodiously, and she catches up so quickly, and she sings all Sanskrit bhajans, Telugu bhajans, really, really good. So that is one more thing I would like to share with you all. She is a divine bliss, and today also because of her only we got connected for this satsang. So I'm so happy and thankful to Sister Bella. Yes, thank you. И вот еще одно, что я хочу рассказать. Наша сестра Белла, которая вот организовала этот сатсанг, который помогает сейчас мне с переводом,
тоже она чудесным образом начала петь все баджаны, и она их поет на индийский манер, вот со всей этой мелодичностью, и поет баджаны и на санскрите, и на телугу, и на 3 индийских языках. Говорит, и она очень быстро это все начала схватывать, и говорит, я считаю, что это тоже такое чудо с вами, и благодаря этой чудесной женщине я очень ей благодарна, что у нас вот сейчас организовался такой сатсанг. Yes. And in the year 2017, so after Swami left his physical form, so essentially 2010 was at that time the last time I saw Swami in physical form. And after a gap of 7 years, me and my mom were able to go to Prashanti Noyam after a gap of 7 years. And my dad went a couple times in between to Prashanti Noyam, I think in like 2013, 2014 and all that. But for me and my mom, we went after 7 years to Prashanti Noyam. Then we also went again in 2018. And at those point of times, we felt Swami's presence even more, even though he wasn't there in physical form. Sitting in Kulvantal, we could feel Swami's presence even more, and it felt so much more blissful. And we could, and it was just like, amazing blissful occasion. And it just, everything is run in the same way. So the connection of Prashanti Noyam is And probably also one of our you biggest met blessings. you. And also during that time, I was entering college during that time, so there was like I was in a bit of thinking about what major to pursue. Then I met Dr. V. Mohan. He's the biggest diabetes doctor in India, and he's also one of the trustees of the Sri Sathya Sai Central Trust. And I was speaking to him about that, and he mentioned, "You better read the book I wrote about Swami. Your answer will lie in there. And just give me your address in India, and I will make sure to get it shipped before you head back to the U.S." So I gave one of our Sai uncle's address in Hyderabad, and then we went along with our trip. And the day before we left, the book reached my uncle's house, and in there he wrote a letter about. He wrote a letter saying, "I hope you read this book and you get blessed on the right direction." And he also gave a few vibhuti packets. So like, even though he's such a busy doctor, just because of the connection of Swami, he treated us like, as family. And that's the power of Sai family. It's that strong. So in this photo, he is with his daughter and Grandson. Mm-hmm. So Dr. Sai hospital or not? It's Dr. V. Mohan. He owns many diabetes hospitals throughout India and even in the Middle East and Singapore. Many hospitals. Okay, I will translate. И вот мы с мамой поехали в Прошанти уже потом в 2017 году после ухода с вами, то есть мы через 7 лет, когда мы последний раз там были. А папа был их там еще пару раз за этот период. И когда они приехали, они были поражены, то, что энергии, они все те же остались, и они почувствовали невероятное благословение, когда сидели в Кульвант-холле. И еще такой интересный был случай, то, что он как раз тогда поступил в колледж, и вот он познакомился с этим доктором Мохан. Yes? Мохан? Yeah. Dr. V. Mohan, yes. Yes, доктор Мохан, он очень такой серьезный врач, работает в разных больницах, и он подарил ему книжку и подписал. И говорит, давай я тебе отправлю эту книжку. И отправил его на адрес его дяди, и за день до того, как он там приехал, эта книжка пришла, и было написано, что эта книга тебе поможет на твоем пути. И я хочу просто обратить внимание, что вот это такая вот милость с вами, и что такой занятой человек нашел время, да, на то, чтобы с ним пообщаться. И вот эта вот сила Сай семьи. На фотографии можете видеть этого доктора со своими дочерьми. Yes, so, and then in the year 2019, I had to go to India through my university on a study abroad trip. And usually for me, like whenever I go to India, I'm fine with missing everything else, but I never want to miss visiting Prashanti Noyam. So during a sports day, it usually happens in the middle of January every year. I went to Prashanti Noyam during that time. And I had a blissful session. And during that time, I was able to meet Dr. V. Mohan again.
I was able to tell him that I ended up pursuing business, like my degree in business. He was very happy that I was able to do what I love. And then as we see on the right side, I also had the wonderful opportunity of going to the Sri Satyasai Central Trust office along with my uncle. And I got to meet K. Chakravarti and also saw Ratnakar, who's Swami's nephew at the time too. But I had a very detailed conversation with the K. Chakravarti. So he gave me his blessings and the blessings for the Kansas Sai Center. So K. Chakravarti, he's been with Swami. He used to be an IAS officer, and then he took early retirement just to serve Swami. He initially was the head of the security Sevadal force for Prashanti Nilayam. Then later he served as the secretary for the Sri Satyasai Central Trust. And right now he's a trustee for the Sri Satyasai Central Trust. And he got two more recent positions. Right now he's also chancellor of the Sri Satyasai Institute of Higher Learning. And he's also the chairman of the entire Sri Satyasai Global Council worldwide. Wait, I couldn't repeat all this. И вот последний мой такой визит, это был в 2019 году, я уже поступил на учебу за границу, и, конечно, очень скучал по Индии. Каждый раз, когда я приезжал в Индию, я всегда заезжал в Прашанти Ниlayam. И когда я приехала, я снова встретился с этим доктором, и он очень был рад за меня, что я получил докторскую степень. И вот на правой фотографии видите меня с этим мужчиной. Он работал в службе безопасности, сейчас он работал в Центральном трасте. И сейчас он, where he's working now in global. So K. Chakravarti is serving as the chairman of the Sri Satyasai Global Council, like the entire Sri Satyasai Global Council. And also chancellor. And he's also the chancellor of Swami's University now. Он сейчас председатель глобального совета Прашанти, и также он ректор университета Саи. Yes, and also one more quick thing, we have been having all satsangs and guest speakers have been sharing their experiences because of Zoom. We are able to reach out people all over the world. So all intellectually elevated souls and who had personal interviews with Swami, they all wants to share their experiences through Zoom. And it's all happening because of Swami's grace. We are able to connect with people in Prashanti Nilayam and all over the globe. So because of the Global Council, we got connected with so many Sai students and Sai devotees and alumni and also faculty. Yeah, and then I guess after she translates that, we'll get into more of that. Yeah, sure. И сейчас мы в канзасском нашем сайт-центре мы присоединились к глобальному совету Прашанти, и этому очень рады, потому что это позволяет нам проводить сатсанги с различными сай-преданными, сатсанги с людьми из Прашанти, общаться, и все это проходит через Zoom, и это нам открыло такие огромные возможности быть в этой сай-семье, и мы, конечно, очень рады этой милости с вами, что вот это вот все происходит. Yeah, and then in the year 2021, as many of us know, essentially the Sri Satyasai Global Council was established. And, of course, a lot of centers, they were in the dilemma whether to join Global Council or stick with the, how it was. But we were thinking about it. And to us, being connected to Prashanti Nilayam was very important. So ultimately, we made the decision to switch to Global Council. But, very interestingly, as we see in the photo, it says Divine Love, Global Peace. And this was a message my mom got about 5 years ago. Yeah, 6-7 years ago, I got this particular message, why we are doing bhajans. What is the purpose of doing bhajans and satsangs? And Swami gave me that idea. It is for divine love and global peace. Immediately, I found on my wall, and you can see that picture, what I kept, that was given by Bella. And also one of the pictures, she gave it to our Sai Center. And here below it is Sai Gayatri. I got it from Prashanti Nilayam, Puttaparthi. When I was visiting there, I bought that particular picture. And I thought of putting those immediately. It is Swami's message to all of us. The purpose of doing bhajans is to get divine love and for the well-being of everyone, global peace,
So since then, we are like kept that particular simple message though, but it has profound meaning in it. And that was probably what prompted us to join Global Council. I guess Swami gave us that message a while back itself, and ever Well since in advance. And also like Swami gave us like that thought by looking at one of his discourses and books, we got that message better to hold on to Swami and to Prashanti Nayam. Prashanti Nayam. Then we thought of sticking with Global Council, and it's for a good reason, you know, like, so that is how we got connected to you also. So it's all Swami's grace. So we all show gratitude to Swami, and we should always count our blessings. Thank you. Thank you too. И все вы знаете, что в 2011 году как раз образовался вот этот глобальный совет Прашанти. И, конечно же, перед всеми возникла дилемма, да, вступать в него либо не вступать. И перед нашим канзасским центром такая же дилемма возникла. Но мы хотели быть очень близко к Прашанти и решили вступить. И еще был такой как бы знак. Лакшми задавалась таким вопросом: а для чего мы вообще проводим баджаны, что это дает? И вот вы видели там фотографию, которую как раз Белла подарила ей, это было где-то 6-7 лет назад, и которая являлась ответом на ее вопрос. И там написано любовь, да, божественная любовь и милость, и мир, глобальный мир, можно, да, так сказать, мир каждому, да, спасибо. Божественная любовь и глобальный, не знаю еще как перевести, да, такой глобальный мир, мировой мир. И я тогда поняла, что это знак. И как раз вот там видите фотографию Саи Гайатри. Это знак, то, для чего мы поем баджаны. И также это явилось таким вот как бы знаком, руководством, чтобы вступить в глобальный совет. И благодаря ему мы как раз сейчас с вами общаемся и проводим сатсанг. Yes. And ever since then, ever since joining Global Council, it has been pure blissfulness. We've been having amazing satsangs with the devotees, students, and people with close proximity to Swami throughout the globe. And it's been such a huge blessing, and we're directly connected with Prashanti Noyam. And go ahead. И у нас теперь есть возможность, благодаря милости с вами и вот этому совету, иметь непосредственную близость с Прашанти Нилаямой. Мы проводим сатсанги с его преданными, с учениками его. Yes. And then on September 24th, 2022, we celebrated the 30th anniversary of the Kansas Sai Center. So during that time, we got wishes and blessings from many ardent Sai devotees throughout the world. And this video I'll show you, it's a few-minute clip. It's by brother RJ Ratnakar, who is Swami's nephew, and he is the managing trustee of the Sri Satyasai Central Trust. So I'll be playing this clip of where he gave his wishes for the Kansas Sai Center. Let me know if you're able to hear it. I will translate. И вот 24 сентября 2020 года мы отметили 30-летие нашего канзасского центра. И мы, конечно, получили много пожеланий, благословений. И вот это видео, которое записал Ратнакар, племянник с вами и глава Центрального траста. Вот я хочу с вами поделиться этим видео. Yes, and pulling up the clip real quick, just give me 1 second. Yes. Yes. And then let me reshare Put the screen. volume, yeah. Yes. I'll be resharing screen.
1 second. Yes, it's okay. Сейчас немножко подождем. Небольшая заминка. And I'm very glad Yes, it's coming. Om Shri Sai Ram. Kansas Sai Center's 30th anniversary is being celebrated, and I'm very glad that I'm invited to be part of this beautiful program. 30 long years you have all walked with Swami, and Swami held you by hand, and you have made your journey, spiritual journey with him. Very happy that Kansas Sai Center has chosen to be part of Global Council. And as you all know, today Sri Satya Sai Global Council is doing wonderful work across the globe, in every zone, every country, in every Sai Center. People are very well connected to Prashanti, they are connected to Swami, and there is seamless exchange of information from Prashanti Nilayam to all the centers, and from all the centers to Prashanti Nilayam. The very purpose of Sri Satya Sai Global Council is to unite all Sai devotees across the globe, make them connected to Prashanti and to Swami and his mission. Swami has left his legacy behind, and his legacy is his mission, his organizations, his institutions. And right from his childhood, from the day he declared that he has come for the humanity, he chose this sacred land, Prashanti Nilayam, as a center for his entire divine mission. We are blessed that we are all chosen to be at his feet, connected to Prashanti through Sri Satya Sai Global Council. Swami would say, even 10,000 horses cannot pull you to Prashanti Nilayam if I do not will it. So sisters and brothers, we are all chosen by Swami individually. That's why we are able to stay connected to him and connected to Prashanti. Kansas Sai Center, though it's very far from Prashanti, I am sure each one of you carry Swami and Prashanti in your hearts. That's why this connection has happened very naturally. Wish you all the very best, and let us walk hand in hand in Sai mission. And the entire journey is within. Swami has come to show the path to go within. So he is always encouraged to people to seek Swami within, and that is what is important for him, that we grow deeper so that we'll find him within our hearts, so that we stay connected for eternity. So have a blessed day, have a wonderful program. Congratulations to each one of you for being part of this beautiful saga of love, and may Swami continue to bless each one of you and your families with abundant grace and his love forever and ever. Thank you. Sai Ram. Я переведу коротко. Ратнакар в своем видео поздравляет Канзасский Сай-центр с 30-летием и говорит о том, что в течение 30 лет вы шли бок о бок со Свами, как бы держась за руки, и он очень рад, что Канзасский Сай-центр стал частью глобального совета Прашанти, ведь целью этого совета является объединение всех преданных по всему миру. И
дать возможность быть ближе к Прашанти Нилаям. С вами вырос в этом месте, и это место стало священным, и для многих это место такое самое важное, да, в их жизни. И хоть и Канзас находится очень далеко, но он понимает, что эта связь с Прашанти, она сохранится. И он очень рад, что они продолжают миссию с вами благодаря глобальному совету, и желает им всем всего самого лучшего. Но это очень коротко. Yes, and it was so blissful sharing all our experiences with you. And we are truly grateful for this opportunity, and thank you so much. And we'd like to open up the floor for a question and answer session. So if any of you have any questions, feel free to ask. Окей, thank you. Мы очень рады возможности поучаствовать в этом интервью. И если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать. Any questions? I will check questions. Sorry. I will check questions on YouTube. I don't know if Nikita is with us. Юль, пока ты смотришь, я скажу про одну фразу, которую Ратнакар сказал. Он сказал, с вами упоминал, что 10 тысяч лошадей не смогут вас потащить Прашанти Нилаям, если я этого не захочу. То есть, если вы здесь, это значит, с вами это хотел. Просто была такая интересная аллегория. 10 тысяч лошадей не смогут вас притянуть к Прашанти. Да, спасибо, Белла, очень, я забыла про это сказать, мне тоже очень понравилось. Нам пока пишут то, что всем мира и добра, пожалуйста, подскажите выступающим на английском делать немного короче куплеты, чтобы, ну да, но вы знаете, это видео можно будет посмотреть уже непосредственно, когда оно останется на YouTube с субтитрами и более детально, да, вы можете посмотреть перевод. И того, что говорил Ратнакар тоже, потому что речь, конечно, была длинная. И если есть вопросы, пишите, я увижу их на YouTube. Сайрам, я тоже хотел бы поблагодарить и Лакшми, и Саи Картика за то, что они согласились и провели эту чудесную встречу. И огромное спасибо Белли за то, что она помогла нам все это организовать. I want to say thank you for Lakshmi and for Sai that you made this beautiful meeting, and thank you so much, Bella, that she helped us to organize this all. Thank you. Мы действительно все одна большая Саи-семья, и такие встречи позволяют нам почувствовать это в большей мере. We all a big one Sai family, and such meetings gives us opportunity to feel it more. And I want to say that here there are two presidents of Zone 4 and presidents of Russia of Sai Global Council, and it is symbolic, I think. И я хочу еще заметить, что сейчас у нас на встрече присутствует президент зоны 4, да, это канзасская зона в Америке, и президент российской зоны русскоговорящих стран глобального совета Прашанти. Мне кажется, это очень символично. У нас есть еще какие-то вопросы? Вот я сейчас смотрю, но не вижу. Я бы хотел еще два слова сказать. Я хотел бы поблагодарить за очень хорошие фотографии и текст. Это прям практически была презентация. И это было очень интересно и познавательно, и очень хорошо сделано. Спасибо большое за вот такую прекрасную подготовку этой встречи. And I want to
say thank you for such a good presentation, for such a good photos, and it was prepared very professionally. And thank you for it. It was very interesting. Thank you. It's like, Yeah. I'm so glad you've given us this opportunity. So I figured out, like, keeping it in a PowerPoint slide essentially helps us remember each one of our memories. And yeah, I mean, like, I'm really thankful to Swami and you all for giving us this wonderful opportunity. Yes. Thank you. Sai, thank you all again. And looking forward to hear from you all soon. Yes, I hope to hear you. И да, я тоже хочу сказать спасибо за такую возможность, что да, вот эту вот презентацию мы пока делали в PowerPoint, мы, конечно, вспоминали весь этот опыт с вами. Еще раз вам спасибо за эту возможность и надеюсь, что скоро мы еще с вами услышимся. Для всех наших гостей, кто видит нас онлайн сейчас и кто будет смотреть в записи, я также хотел бы рассказать, коротко совсем сказать, что эта наша встреча, она, как очень часто бывает при организации каких-то САИ-программ, она тоже была, как сказать, чудесная, или она произошла благодаря какому-то чудесному божественному вмешательству, потому что идея о проведении встреч с зарубежными САИ-центрами была уже давно, но сейчас была конференция в Прошанте, конференция лидеров центров, и наши друзья были очень заняты, кто занимается организационными вопросами, они не смогли нам помочь в этом плане, потому что действительно была очень большая нагрузка. Но с вами сам таким образом все организовал, что мы просто узнали друг о друге, и вот эта встреча реализовалась, как обычно, как очень часто бывает, но это действительно для меня это чудесное событие, то, что была организована эта встреча, и я совершенно четко и ясно вижу, чувствую и переживаю благодаря организации, участию в организации этой встречи вот это божественное вмешательство. И поэтому, конечно, огромная благодарность с вами, который все это организует. А мне это надо переводить? Наверное, нет. В двух словах. Да, ты уже это рассказывал. Окей. Ну что, тогда мы завершаем нашу встречу. Вопросов у нас нет. Lakshmi, Sai, we don't have questions for now. So thank you again for such meeting, for such opportunity to know about Swami more. Thank you that you shared your experience and you did it so professional. Thank you so thank much. you, and Sairam to all of you. And we are so blessed to be here today. And it's all Swami's grace. We are all God connected. So through Global Council. Thanks once again to all of you, Sai brothers and sisters. Sairam, let us all stay blessed and be in Swami's fold forever and follow his teachings, implement in our daily lives. And that will give us ultimate happiness and bliss. Let us continue our journey with lots of positive energy and be in good company. Sairam, everyone. Thank you. Thank you. Sairam. Bella, you want to say a few words before we conclude? Sairam or Bella? Let's Julia to translate first what you said. Okay, sure. И я еще раз всем благодарна за такую возможность. И хочу сказать вам, что следуйте учению с вами, и следуя его учению, вы обязательно будете счастливы. И держитесь хорошей компании. И спасибо еще раз возможности благодаря Глобальному совету, что мы все можем объединяться. Белла? Да, большое спасибо всем, и я очень рада, что это честь для меня, что я могла поучаствовать в координации, в знакомстве с русского Global Council, с американским Global Council. Это большая честь.
И я очень рада, что мы все переплетаемся, что мы все соединяемся. Это то, что с вами хотела. И вот как Лакшми показала на фотографии, 5 лет назад ей пришла вот эта... Kartik, can you put back that picture with that Swami's picture and 2 messages that Lakshmi got 5 years Sure. ago? Yeah, I'll Sure, keep it. sure. И вот эти 2 месседжа, которые Лакшми получила 5 лет назад, ей пришло это вот Divine Love и Global Peace, это как с вами на наставление, как мы должны жить. И вот если мы будем с этим жить, и мне кажется, мы будем вот в течение исследовать сваминому учению. И я еще хотела сказать, вот насколько все переплетено, все вот сайт-центры разных стран. Вот эта фотография, которую Лакшми сказала, что это я ее принесла в центр. Эту фотографию из Канады прислал Саша Ефимов. Это из торонтовского сайт-центра. И он прислал сначала вот этот размер фотографии, вот она сейчас на этой вот сейчас здесь на слайде. А позже, через несколько лет, он прислал еще большую, вот эту же фотографию, только в большем размере. Она у нас там висит за Лакшми, я не знаю. Лакшми, if you just move around, I want everyone to see that picture that Alex sent from Toronto. That, you know, that large picture. So, вот эта фотография, я хочу сказать, насколько все переплетено. Вот это пришло из Торонто и было прислано Сашей Ефимовым. Я не знаю, вот если видно. Так что мы... You see right there, it's Да. You see here and here also. and then there's also one like you see here too. И одну вторую вот мы сделали копию, вот они повесили вот туда ее. Так что есть большая связь, и я надеюсь, что связь будет продолжаться, расширяться, и у них у них есть связи, они все общаются внутри Америки, разные сайт-центры, разные зоны. То есть, Никит, если захотите вы еще больше организовывать дальнейшие встречи, я думаю, что они помогут и свяжутся с людьми, которые в дальнейшем захотят участвовать в этих встречах. Все будет хорошо. Сайрам. Спасибо большое всем. Белла, спасибо вам огромное за помощь. Это очень неоценимо. Ну что ж, мы завершаем наш сегодняшний эфир. Еще раз благодарю всех участников, благодарю за то, что смотрели, и надеемся, что мы действительно скоро продолжим эту прекрасную традицию встречаться с центрами из разного мира. Сайрам.